kinds of sets. Bali, nakat yung ating video kanina. So, itutuloy ko ngayon. Ito yung kinds of sets. So, let's start with finite sets. So, finite set is a set wherein you can completely list all of its elements. So, example, set A is 1, 2, 3. So, set A is an example of finite set kasi mabibilang mo kung ilan ang elements niya. So, ang sabi ko, ang elements or ang set ay capital letter. Ang elements natin ay nasa loob ng brackets. And then, ang ating elements ay separated by comma. Ilan ang elements natin? 1, 2, 3. So, siya isang finite set. Another example. Set B. So, set B contains element A, element B, element C, and element D. So, kailangan po, kapag ang elements natin ay letters, like A, B, C, and D, small letters po siya, or lowercase. Parati po ang ating sets ay capital letter. Next set natin is the infinite set. So next we have infinite set. So rinig yan ng mga naglalaro, mga gamers. Infinite gaya ng infinite ammo, infinite life. Kabaliktaran siya ng finite set. Kung finite set is mabibilang mo kung ilan ang elements, ang infinite set naman ay hindi mo mabibilang. Example, so set A is an example of infinite set kasi makikita nyo, hindi kagaya siya ng first example natin dito, 1, 2, and 3. Sa infinite set, element 1, element 2, element 3, tapos meron siyang tatlong tuldok na nasa dulo. So, ibig sabihin ulit, ng tatlong tuldok is ellipsis. Basta't may makita kayong tatlong tuldok, ibig sabihin nun, continuous po siya, walang katapusan. So, kaya siya tinatawag na infinite set. Kapag finite, walang tuldok sa dulo, nag-e-end na po yun. Kapag infinite, may tatlo. Pwedeng sa harap, pwedeng sa likod. Ibig sabihin po nun, infinite. Third kind of set is yung equivalent and equal set. Third and fourth. Na-discuss ko na yan. So, di-discuss ko na lang ulit. So, equivalent set. Example of equivalent set is, so dapat sila ay two sets with the same number of elements. Kapag sinabing equivalent set. Kapag sinabing equal set, two set with the same elements. Example. Okay, so we have equivalent set. Set A contains elements A, B, C. Set B contains elements 1, 2, and 3. So they are equivalent set kasi same number of elements sila. Meron siya ditong 1, 2, 3. 3 elements siya. Sa B, 1, 2, and 3. Equivalent set. So equivalent set means same number of elements. Kung dito ay 4, dapat dito 4.
Kahit magkaiba sila ng laman, as long na magkaparehas ang bilang, that is equivalent set. Ano ang equal set? Sa equal set naman, dapat kagaya niyan, equal set. Set A contains A, B, and C. Set B contains B, C, and A. Masasabing equal set kapag magkaparehas ang bilang at laman ng kanilang mga set. Basta't ito, may B, may B, may A, may A, may C, may C. Equal set sila. Magkaiba lang ng pwesto, pero parehas sila ng laman. So, that is equal set. Next set natin ay ang tinatawag na universal set. Ang universal set, siya yung tinatawag na totality of elements under consideration. Example. Set U is our universal set. Set 1, 2, 3, 4, 5. Then set A, 1 and 2. Set B. Set B naman ay 2, 3, 4. Set C is 4, 5. So, ang universal set naman, siya yung kabuuan ng lahat ng set. Set A merong 1 and 2, set B merong 2, 3, and 4, set C is 4 and 5. Yung pag pinagsama-sama silang lahat, yun yung tinatawag nating universal set. Next set natin is tinatawag na joint sets. So, joint sets is two sets with common elements. Example. So, example natin dito is set A and set B. So, in set A, we have elements A, B, C, and D. In set B, we have the elements D, E, and F. So, tinatawag silang joint sets because they are two elements, dalawang elements with the same or common elements. Anong common sa kanila? Parehas silang merong letter D. So, kapag merong two elements na magkaparehas na isa, ang tawag sa kanila is joint sets. Ano pinagkaiba niya sa equivalent set at equal set? So, in equal set, dapat magkaparehas lahat. Kapag sinabi ng equivalent set, dapat magkaparehas ang bilang. Since sila ay 4, eto 3 lang, hindi sila pwedeng tawaging equivalent set. Pero, kunwari, meron pa tayong nilagay ditong G, pwede natin siyang tawaging joint sets at the same time equivalent set. Kasi meron siyang 4 na elements, 4 din to. So, they are equivalent sets. Pwede rin natin siyang tawaging joint sets dahil parehas na merong letter D. Okay? Pwede yon minsan. So, ang sagot natin dyan, kunwari, example natin, test natin, nakasulat. What kind of set? Ito. Set A is A, B, C, D. Set B is D, E, F, G. Pwede natin isagot dyan na joint set and equivalent sets. Next natin is this joint set. So, this joint set are two sets with no common element. Ibig sabihin, walang magkaparehas na element. Walang parehas na magkalaman. So, example, set A is 1, 2, 3. Set B is 4 and 5. Since walang magkaparehas dito sa elements nila, sila ay tinatawag na disjoint set. Ganun lang po yun. And then, we have subsets. And then, last, we have subset. So, set A, ito po ay hindi C. Ito is symbol for subset. So, ang definition, by definition,
masasabi lang po natin na set A is a subset of set B if and only if every element or lahat ng element of A is also an element of B. So, dapat po lahat ng element of A ay kasama sa lahat sa element ng B. And magiging proper subset lang po, set A is a proper subset of B if at least one element of B is not in A. Example natin is set A contains 1, 3, 5, 7, and 9. Set B contains 1, 3, 5, 7, 9, and 11. Ang sabi po, set A is a proper subset if all elements of A is on set B. Lahat po, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, meron lahat. So, that is a subset. Magiging proper subset po siya kung merong at least one element of B, at least one element, isang element ng meron siyang 11 na wala sa A, kaya siya matatawag na proper subset. Okay? And then last we have yung tinatawag na, sandali lang po, yung last nating kind ng element is called empty set or the null set. Null. Empty set or null set means wala. Walang laman. So, simply, walang laman na brackets or ganyan po. So, an empty set is always a subset ng buong set. Okay? So, yan po yung ating mga kinds of set. Yung cardinality of a set, complement of a set, yung operation sa set ay sa susunod naman namang video. Thank you.